Dames en heren, jongens en meisjes, voor dag 2 mag ik iets... Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het heel erg spannend ook. Mag ik voor de eerste keer een andere land gaan interviewen over mbo, over skills, over alles wat ze aan het doen zijn. En vandaag is geen ander land dan mijn eigen moeder- en vaderland, de US of A. Ik ga zo meteen praten met Team USA. En dan gaan we het hebben over, ja, van alles en nog wat. Maar ik vind het heel erg spannend en heel erg leuk. En ik zal ervoor zorgen dat alles wat ik aan ze vraag, ik ga je ook vertalen, zodat je goed kan volgen wat er gezegd wordt. Ja, en zodoende gaan we gewoon echt een hele leuke tweede dag van maken. Hello! Hello Netherlands! Ik zit dus nu met mijn landgenoot, Amerika. Julia, I just shortly kind of introduced you, but not really. Hi everyone. I'm Julia Spondike. I am the cooking competitor for the United States of America. And I'm super excited to be in Russia and be able to meet new people and experience all of this and just have an awesome competition this weekend. Awesome. So, I mean, you're the best cook in all of America. That's huge. At least for my age, right? And how old are you? I'm 20. 20. Yeah. But still, I mean, to be a 20-year-old cook, that's the best in all of America. America's humongous. I mean, just to go through the state of Texas takes 8 hours. Yeah. How did that feel? How did you? Well, I mean, first of all, I would like to know, how did you end up there? Okay. Well, I started cooking in high school, and I went to this trade school. And Skills USA is like our version of Skills for everybody else. And I competed at a national level in high school. So my senior year of high school, I won. So did you have to go through state first? Yeah. So first your city, state? Not city. We went directly to state in Ohio, and then I went to nationals my senior year and won, and went through this whole application process to be part of the WorldSkills team. So ultimately, there was a runoff competition last year, and then I won that. Oh my goodness! So now we're here. How did that feel? Was it surreal? Was it amazing. Yeah. I mean, I wasn't expecting to do this. Like, if you would have told my 16-year-old self that, hey, you're going to Russia in a few years, I would have been like, yeah, right. Sure, no I am. way. But here we are. Yeah. Oh, that's, like I said, I cannot even begin to imagine what it feels like. Yeah. So what does your training process look like? What did you do to be that good in cooking? Okay. So a lot of people have definitely helped me through this whole process. The last 2 years we've sort of been training for this. Everybody keeps saying, like, Julia, you've been doing this for so long, you know what you're doing, you know how to cook. But I spent the summer in Chicago with my coach because he's from there. And we've just been working on things, also different menus and doing small competitions. We went to China in May and did the Belt and Road there. Yeah. Oh my goodness. Yeah, so. Was it like a mini skills then in China? Sort of. It was actually pretty big for a competition, for an international competition. It was just China's way of saying, hey, we do WorldSkills too, and it was awesome. And they're going to Yeah. in Singapore. Yeah, they're going to China next time, next Yeah, year. next 2 years. I'm forgetting to translate everything, so we'll do that real quick. Yeah. Wat ik net aan heb gevraagd, we hebben net al veel gesproken. De eerste vraag was hoe ze de beste, want uit Amerika, dat is een groot land, hè, dat is meer dan, denk ik wel, ik weet het in mijn hoofd, maar honderden keren Nederland als Amerika. En ik vroeg hoe dat is gekomen. En zij is begonnen in high school met koken. En dat beviel er wel. Dus heeft ze meegedaan met de state. De state is een staat van Amerika. Daar is ze toen kampioen van geworden. Maar dat werd toen nationaal. En daar is ze dus van haar leeftijdscategorie, ze is 20 jaar oud, is ze nummer 1 geworden. Dus de beste chef van Amerika zit gewoon naast mij. Dat is nogmaals ook ongekend. Toen vroeg ik hoe ze zich voorbereiden. Ja, hoe ze trainen om zo goed te worden in koken. En toen gaf ze aan dat ze de hele zomer al überhaupt met haar coach in Chicago heeft gezeten. Ook mee heeft gedaan, net als onze Nederlandse kameraden, in de training in China. Where did you end up? The Belt and Road. It's in Chongqing, In the Chongqing. city. And how did you finish? 9th out of 17. So it was good for my first international competition. It was definitely a learning experience. Yeah. Yeah. In China is ze dus 9e geworden van de 17. Ze zegt ook, er veel geleerd en ze heeft er heel veel aan gehad, dus dat is wel waanzinnig. Ze heeft ook aangegeven dat het echt wel een beetje surrealistisch is, wat ze al heeft meegemaakt tot nu toe. Het is gewoon echt een waanzinnige ervaring.
is this what you want to do for the rest of your life? Absolutely. Yeah. But did you know that when you started cooking? Did you know this is it? I didn't know it was going to be to this extent. Right. I thought, oh yeah, I'm gonna go work in restaurants, you know, and work in the States, and now I have the whole world at my fingertips. That's terrific. Your network must be like immense. Ja. Zo, ik heb er aan haar gevraagd of ze wel echt chef wilde worden. En toen gaf ze aan ja, 100%. Dat wist ze toen al, dat weet ze nu nog steeds. En ze had niet verwacht dat ze ooit zo ver zou komen in Rusland, China, noem maar op. Maar ze heeft nu gewoon de wereld aan de voeten. Dus dit is zoveel groter dat ooit te kunnen worden. Het is al waanzinnig en het gaat nog veel groter worden. What else interests me? Like I'm the ambassador for MBO. MBO is vocational. It's called vocational college. Yeah. Right. So how is vocational college viewed in America? What is there negative, positive? So it always gets a bad rap. It does. I mean, in high school, it was the dropout school. Like, if you're not good academically, go work with your hands, right? But I think, at least in my county in Ohio, I'm from Lorain County. It's like northeast. It's by the Lake Erie. It's by the lake. At least for my county, it's definitely making a switch, just because, hey, there is opportunity in this. There is an important factor when it comes to industries like alike everywhere, that people need to work with their hands in order to make any country work. It's pretty much the motor of any. It really is, isn't it? Ik had haar dan gevraagd hoe MBO, vocational college dus, hoe dat staat in Amerika. En ze geeft aan, het wordt een beetje gezien als de gefaalde school. Van als je stopt met school, dan ga je daarheen. Dus je bent niet goed genoeg voor de universiteit, dus dan maar vocational college. En zij laat gewoon hier ook zien dat dat helemaal niet is hoe het is. Het is een nodig, zegt ze natuurlijk zelf, het is nodig om een maatschappij draaiende te houden. En ik denk persoonlijk ook, dat zijn niet gezegd, maar ik zelf denk ook dat dat een van de krachten is van WorldSkills en ook daarom laat zien hoe belangrijk MBO'ers zijn. En nogmaals, je kan gewoon echt niet zonder ons, dat is echt zo. Do you ever have regrets not going to university or college? Well, I do. I'm like going to a college. Oh, I did. I graduated. So I went to the Culinary Institute of America, and I have an associate's in occupational studies there. Which is for your vocational college. Which, technically a vocational college, right. But it's still I still have academics too. So, and I'm actually going back for bachelor's and doing culinary science. So even though it's specific to my trade, I'm still getting an education that I can use literally anywhere I want and anywhere I want to do, because I'll have a science background and then also have technical skills and be able to cook anywhere. Oké. Ik vroeg aan haar of ze ooit spijt heeft gehad dat ze niet naar de universiteit is gegaan. Ze zegt, nou, ik ga eigenlijk nu wel. Hoe zij het heeft gedaan, hoe Amerika dat aanpakt. De laatste 2 jaar heet trade school, dat is gewoon een ruilschool, letterlijk vertaald. De laatste 2 jaar heeft ze dus al gefocust op koken. Daarna is ze naar een mbo-school gegaan, een vocational college. Daar heeft ze een associates gehaald, dus een mbo 4 niveau. En nu is ze dus bezig met op een universiteit ook, wat was het called? Culinary science. Culinary science, dus wetenschappen van koken, is ze nu aan het studeren op de universiteit. Dus ze is een heel traject af aan het lopen. Dus dat eigenlijk. Ze heeft er geen spijt van, want ze is het nu toch gaan doen. Alleen heeft ze nu alles van de beste van alle werelden, zeg maar. Ze ziet nu echt alles. You understood that, didn't you? I did. I think the last question I want to ask you is, do you have anything to say to these people? Do you have anything that could maybe inspire them, or anything you want to get off your chest about vocational college's education? Well, I've always thought of it as a good thing. It's definitely helped me network with people, progress my career, because I've always been an academics person. I absolutely love going to school, and I've always had a passion for that, but this is my true passion. This is really what I see myself doing, because feeding people is the thing that makes me happy, and it makes other people happy, so I couldn't ask for anything else, really. Nice. It's such you're beaming passion, so I can tell that you are at the right place, and you don't need any other university degree from what I can see, because you're already there. I can only imagine that you already said you have the world at your fingertips, and you're gonna go big places. Ik vroeg er afsluitende woorden had, en ze heeft samenvattend gewoon gezegd dat zij zit waar ze moet zitten. Ze zou niet iets anders willen doen. Ze is helemaal tevreden met wat ze doet, en het is gewoon echt een passie. Ze houdt wel van leren, van studeren en van echte wetenschap van dingen. Daar is ze ook wel van, kan ze ook wel.
Maar koken is de passie en daar zit ze nu. Prachtige woorden. Ik ga het afsluiten met Jullie alvast bedankt voor het kijken. En ja, hou het in de gaten zou ik zeggen.